প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি মেহেদি হাসান 00 লার্নিং ইংলিশের পক্ষ থেকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের আলোচনা। আশা করি আপনাদের সকলের উপকারে লাগবে। আমার আলোচনার মূল উদ্দেশ্য আপনারা যেন ভিডিও থেকে সকল তথ্য পেয়ে যান এবং এই জন্য আর কোনো কিছু না লাগে। আচ্ছা, তাহলে কথা না বাড়িয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা আলোচনা করব অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অনলি থাকলে নিয়ম, অনলি থাকলে নান বাট দিয়ে করতে হয়। অনলি হি ক্যান ডু দি ওয়ার্ক, নান বাট হি ক্যান ডু দি। অ্যালনের পরিবর্তে নান বাট বসে, যেমন আল্লাহ ক্যান অ্যালন হেল্প আস, নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প। ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনলি থাকলে নান বাট বসে, কিন্তু বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বাট বসে, এবং বয়সের ক্ষেত্রে বসে নট মোর দ্যান, নট লেস দ্যান। উদাহরণ, হি হ্যাজ অনলি a few toys, he has nothing but a few toys. Jim was only 22, Jim was not more than 22. Must থাকলে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প হয়, হেল্প থাকলে আইএনজি যোগ করতে হয়, আর ক্যান নট বাট দিলে আইএনজি যোগ করতে হয় না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিই, ইউ মাস্ট অবে ইউর প্যারেন্ট, ইউ ক্যান নট হেল্প অবেইং ইউর প্যারেন্ট, অথবা ইউ cannot but obey your parents. এভরি কে নেগেটিভ করার নিয়ম, এভরি এর পরিবর্তে প্রথমে দেয়ার ইজ নো, যেমন এভরিওয়ান হেটস এ লায়ার, দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট হেটস এ লায়ার। বিষয়টা আরেকবার আলোচনা করি। এভরি এর বদলে দেয়ার ইজ নো বসে, এরপর শব্দটি বসে, এরপরে বাট বসে, তারপরে প্রদত্ত সেন্টেন্সের বাকি অংশ বসে। as soon as কে নেগেটিভ করার নিয়ম, as soon as the thief saw the police he ran away. as soon থাকলে no sooner হবে, no sooner had the thief seen the police than he ran away. সুপারলেটিভ ডিগ্রি যুক্ত বাক্যকে নেগেটিভ করার নিয়ম, he is the best boy in the class, no other boy in the class is so good as he. তাহলে সুপারলেটিভকে নেগেটিভ করতে হলে নো আদার আনতে হয়, আর ভিতরে সো দিতে। অ্যাফার্মেটিভকে নেগেটিভ করার নিয়ম, যেমন আছে আই শ্যাল রিমেম্বার ইউ, আই শ্যাল নট ফরগেট ইউ। নট বসে, আর যে শব্দ থাকে তার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ বসে, যেমন রিমেম্বার মানে স্মরণ করা, ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া। এখন আমি এই লিস্টটা দিচ্ছি। হি ইজ এ গুড প্লেয়ার, হি ইজ নট এ ব্যাড প্লেয়ার। তাহলে এবার লিস্টটা তুলে নিন। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই বিপরীতার্থক শব্দগুলা আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন, এটা আপনারা তুলে নেন। হ্যাঁ, এই যে বাকিগুলো তুলে নেন। হ্যাঁ, আরো কিছু আছে, এই জিনিসগুলো তুলে নেন। হ্যাঁ, এবার এগুলাও তুলে নেন। কমফোর্টেবল, আনকমফোর্টেবল, হবে, ডিজ হবে, রাইট, রং ইত্যাদি। এবার পরের নিয়ম আসে অলওয়েজ কে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করার নিয়ম। আই অলওয়েজ এগ্রি উইথ হিম, আই নেভার ডিসএগ্রি উইথ হিম। টি ডবল ও টু এবং টি ও টু যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তন করার নিয়ম, হি ইজ টু উইক টু গো। এখানে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট গো। এখানে সো উইক হবে এবং দ্যাট হবে, তারপরে হি ক্যান নট হবে।
কুড নটও বসতে পারে টেন্স অনুযায়ী। আচ্ছা, অ্যাজ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার নিয়ম। জিম অ্যান্ড ডেলা ওয়ার অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ দ্য মেজাই। জিম অ্যান্ড ডেলা ওয়ার নট লেস ওয়াইজ দেন দ্য মেজাই। এখানে নট লেস হবে আর দেন হবে। এবার আলোচনা করবে অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারগেটিভ করার নিয়ম। যেমন হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং, ইজ নট হি অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং। নেগেটিভ অর্থবোধক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করার নিয়ম। হি ইজ নট এ গুড স্টুডেন্ট, ইজ হি এ গুড স্টুডেন্ট। এখানে নট উঠে গেছে। সাহায্যকারী ভার্ব না থাকলে করার নিয়ম। যেমন হি প্লেস ফুটবল, এটা হবে ডাজ নট হি প্লে ফুটবল। এখানে এই সাহায্যকারী ভার্ব নাই, সেই জন্য ডু আসছে আগে, আর এটা হি আছে এই জন্য হয়েছে ডাজ। আর এখানে যে প্লের সাথে এস আছে, এখানে ডাজ হয়েছে সেজন্য এস উঠে গেছে। আগেটা ছিল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এবার দেখা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। জেরি লাইক দ্য লেট স্প্রিং, ডিড নট জেরি লাইক দ্য লেট স্প্রিং। এখানে ডিড হইছে আর প্রেজেন্ট হইলে ডাজ হইতো, আর এখানে যে লাইক। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ডু নট বা ডাজ নট থাকলে হি ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড, ডাজ হি ওয়ার্ক হার্ড। নট উঠে যাবে আর ওই ডাজ আগে এসে পড়বে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে নেভার থাকলে নিয়ম। আই নেভার ড্রিঙ্ক টি, ডু আই এভার ড্রিঙ্ক টি। এভরিবডি, এভরি অন, অল কে ইন্টারগেটিভ করার নিয়ম। এভরিবডি উইশ টু বি হ্যাপি, হু ডাজ নট উইশ টু বি হ্যাপি। এখানে হু ব্যবহার করতে হবে আর ডাজ নট ব্যবহার করতে হবে। অল লাভ ফ্লাওয়ার, হু ডাজ নট লাভ ফ্লাওয়ার। নোবডি, নান, নো ওয়ান থাকলে নিয়ম। নোবডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ, হু কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ। No one can do this, who can do this, can anyone do this? এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ করার নিয়ম। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ করতে হলে প্রথমে সেন্টেন্স বসে, প্রথমে সাবজেক্ট বসে, তারপরে ভার্ব বসে, এ বা এন বসে, ভেরি বা গ্রেট বসে, অ্যাডজেক্টিভ বসে, বাকি অংশ বসে যায়। যেমন হোয়াট এ ফাইন বার্ড ইট ইজ, ইট ইজ এ ভেরি ফাইন বার্ড। হোয়াট এ ফুল হি ইজ এ গ্রেট ফুল। হুররে বা আনন্দদায়ক শব্দযুক্ত এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের নিয়ম। হুররে উই হ্যাভ ওন দ্য গেম, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট উই হ্যাভ ওন দ্য গেম। যখন আনন্দদায়ক শব্দ হবে তখন হবে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয়। দুঃখবোধক শব্দ থাকলে নিয়ম। অ্যালাস থাকলে নিয়ম। যেমন হি হ্যাজ, অ্যালাস হি হ্যাজ ফেইল্ড। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট হি হ্যাজ ফেইল্ড। আনন্দদায়ক থাকলে ম্যাটার অফ জয়, দুঃখবোধক থাকলে ম্যাটার অফ সরো। ইফ থাকলে নিয়ম। ইফ আই ওয়ার এ কিং, আই উইশ আই ওয়ার এ কিং। ইফ থাকলে উইশ ব্যবহার করতে হয় এইটা। হ্যাড থাকলে নিয়ম। হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, আই উইশ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। হ্যাড আই বিন এ কিং, আই উইশ আই হ্যাড বিন এ। উড থাকলে নিয়ম। উড দ্যাট আই কুড বি এ চাইল্ড এগেইন, আই উইশ আই কুড বি এ চাইল্ড এগেইন। অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি নিয়ম। ইট ইজ এ ভেরি বিউটিফুল গার্ডেন। তাহলে হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ডেন ইট ইজ, এখানে চিহ্ন দিতে হবে, ফুল স্টপের বদলে এই আশ্চর্যজনক চিহ্ন দিতে হবে।
The garden is very beautiful. How beautiful the garden is. I wish I were a king. If I were a king. Wish থাকলে উঠে যায় if বসবে। Had থাকলে উঠে যায় had থাকলে উঠে যায় if বসবে। I wish I had been a king. Had I been a king. I wish we could enter the house. Would that we could enter the house. Assertive to imperative sentence. Affirmative. Assertive sentence দুই প্রকার, affirmative আর negative. তো affirmative. You should do the work. Do the work. You speak the truth. Speak the truth. You do not go out. Don't go out. You should not go out. Don't go out. নেভার যুক্ত শব্দের নিয়ম। You should never tell a lie. Imperative, never tell a lie. We should go out. Let us go out. We do not hate the poor. এটার imperative, let us not hate the poor. এবার আসি complex to since the old man killed the bird, he brought bad luck to the crew. Simple. Killing the bird, comma, the old man brought bad luck to the crew. Complexer অপর নিয়ম। When the thief saw the police, he ran away. Seeing the police, the thief ran away. অপর নিয়ম। When the mutton chop arrived, he took me to task. On the arrival of the mutton chop, comma, she took me to task. এবার অপর নিয়ম। Since the weather was very cold, comma, there were no birds or animal in the snow-covered country. Simple হবে the weather being very cold, there were no birds or animals in the snow-covered country. When the meeting was over, comma, we went back home. The meeting being over, comma, we went back home. এবার আসি পরবর্তী নিয়মে। Since he was small, he could not work hard. Because of his being small, he could not work hard. Jerry was loved by the authorities as he had integrity. অর্থাৎ Jerry was loved by the authors because of his having integrity. The writer lived in a cabin that belonged to the orphanage. The writer lived in a cabin belonging to the orphanage. Village women who are sitting on the walkways may enjoy gossiping. Village women sitting on the walkways may enjoy gossiping. Opinion. When it was daylight,
It was half awakened by the sound of chopping. Simple. At daylight, I was half awakened by the sound of chopping. When it was raining, he woke up. At the time of raining, he woke up. When they were playing, it began to rain. At the time of their playing, it began to. If you do not read attentively, you will not pass the examination. Simple. Without reading attentively, you will not pass the examination. If you work hard, you can success in life. By working hard, you can success in life. He worked hard so that he could prosper in life. He worked hard to prosper in life. I read more so that I can make a good result. I read more in order to make a good result. He is so weak that he cannot walk. He is too weak to walk. Though he tried hard and soul, he could not pass the examination. In spite of his trying heart and soul, he could not pass the examination. Although the man has vastries, he earns more. In spite of having vastries, the man earns more. এবার আমরা আলোচনা করব compound to simple. The old man killed the bird and brought bad luck to the crew. Killing the bird, the old man brought bad luck to the crew. Dila sold her hair and bought a platinum fob chain. Simple. Selling her hair, Dila bought a platinum fob chain. The marriage ceremony was over and the guests were all going to the feast. Simple. The marriage ceremony being over, the guests were all going to the feast. The sun had set and we returned home. Simple. The sun having set, we returned home. Compound. Work hard or you will not prosper in life. Simple. Without working hard, you will not prosper in life. Read attentively or you cannot pass the examination. Without reading attentively, you cannot pass the examination. He is ill and he cannot move an inch. Because of his being ill, he cannot move an inch. এটা আরো একটা হয়, because of his illness he cannot move an inch. Because of his being ill হবে, because of his illness হবে. He has much money and he can buy a car. Because of his having much money, he can buy a car. He is ill, but he can run fast.
In spite of his being ill, he can run fast. It was 20 years ago and I was leaving Paris. 20 years ago I was living in Paris. এবার compound to complex. The writer was poor and could not taste caviar. Since the writer was poor, he could not taste caviar. He work hard, and you will shine in life. If you work hard, you will shine in life. Compound থেকে complex. He ran fast but could not get the train. Complex. Though he ran fast, he could not got the train. Work hard or you cannot prosper in life. If you do not work hard, you cannot prosper in life. Simple sentence ke complex. Closing the door, I went back to work. Complex. When I closed the door, I went back to work. The water being very hot, I could not drink it. Since the water was very hot, I could not drink it. Simple. He is too weak to move. He is so weak that he cannot move. Dila sold her hair to buy a gift for Jim. Complex. Dila sold her hair so that he could buy a gift for Jim. In spite of his being healthy, he is lazy. Though he is healthy, he is lazy. Because of my illness, I could not join the meeting. Complex. Since I was ill, I could not join the meeting. I saw a bird fly. Complex. I saw a bird which was flying. I saw him reading. Complex. I saw that he was reading. অথবা I saw him when he was reading. অন্য নিয়ম I saw a lame man. I saw a man who was simple. Health is wealth. Complex. It is health which is wealth. Simple. He is a good student. It is he who is a good. Simple sentence ke compound. Simple. Drinking water. The writer wanted to save money. Compound. The writer drink water and wanted to save money. Being honest, he could not tell a lie. Compound. He was honest and could not tell a lie. The weather being cold, we cannot go out. The weather is cold and we cannot go out. Simple. Having forgotten him, I went out. Compound. I had forgotten him and went out. আর উদাহরণ he is too weak to walk. He is very weak and he cannot walk. এবার চেঞ্জ অফ ডিগ্রির পরিবর্তন সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে
পজিটিভ ডিগ্রি রূপান্তর। Jerry is the smallest boy in the orphanage. Positive. No other boy in the orphanage is so small as Jerry. Della is the best housewife. Positive. No other housewife is so good as Della. It burns the prettiest of any wood. Positive. No other wood burns so pretty as it. He is one of the best boys in the class. Positive. Very few boys in the class are so good as he. Comparative ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তরণ। Jerry is greater than any other boy in the orphanage. Positive. No other boy in the orphanage is so great as Jerry. Jamil is wiser than Hassan. Hassan is not so wise as Jamil. He is stronger than I. I am not so strong as the cow is more useful than most other animals. Very few animals are so useful as the cow. He is no less strong than you. He is as strong as you. He is less stupid than his brother. He is not so stupid as his brother. সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভে রূপান্তর। Superlative. He is the oldest man in the village. Comparative. He is older than any other man in the village. Homonym. Chittagong is the biggest port in Bangladesh. Chittagong is bigger than any other port in Bangladesh. Mr. Rahman is the noblest of all men. Mr. Rahman is nobler than all other men. Sorry, Akbar was the greatest of all kings in India. Akbar was greater than all other kings in India. Fahim is one of the tallest boy in the class. Comparative. Fahim is taller than most other boys in the class. Positive into comparative. Positive থেকে comparative. No other boy in the class is so good as he. Comparative. He is better than any other boy in the class. No other city in Bangladesh is so big as Dhaka. Compound. Dhaka is bigger than any other city in Bangladesh. Very few metals are as costly as gold. Gold is costlier than most other metals. He is as tall as his brother. His brother is not taller than he. He is better than any other boy in the class. He is the best boy in the class.
কম্পারেটিভ থেকে হি ইজ taller than all other boys. He is tallest of all boys. কম্পাউন্ড থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ঢাকা ইজ বিগার দ্যান most other cities in বাংলাদেশ। ঢাকা ইজ one of the biggest cities in বাংলাদেশ। পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ। No other boy in the class is as tall as Sabbir. Sabbir is the tallest boy in the class. পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ। Very few boys in the village are as small as Sohel. Very few boys. Superlative. Sohel is one of the smallest boys in the village. প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, ট্রান্সফরমেশনের আলোচনা এখানেই শেষ। আপনাদের যে কোনো সমস্যা ইংরেজি থেকে জানতে হলে ইউটিউবে সার্চ করুন 00 লার্নিং ইংলিশ টেন্স, অথবা আপনাদের যদি জানতে ইচ্ছে করে ভার্ব 00 লার্নিং ইংলিশ, ভার্ব 00 লার্নিং ইংলিশ ন্যারেশন, 00 লার্নিং ইংলিশ ডিগ্রি, যেটা জানতে ইচ্ছা করবে সেটা। আর এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনাদের ডিগ্রি জানতে হবে, গুড বেটার বেস্ট, তারপরে হচ্ছে বিউটিফুল মোর বিউটিফুল, এগুলো জানার জন্য আপনারা সার্চ দেবেন 00 লার্নিং ইংলিশ ডিগ্রি। আল্লাহ হাফিজ।